That was 1990 when I started permanently, and I was a machine planner. I was planning these machines, so quite many machines already still used in the factory. So when I started, that was like a family company. So brothers was also working over there, and I feel still the same, that this is different. This is not like a normal public company. I feel the same kind of like heritage than what was in that time. So if we think about this first Lure, that was 1936, and the how you say, journey from there to these days. Quality is very important for us. So we have a system, of course we have a quality systems also, that the heritage is that the next working steps always check the previous working step quality. So if something is wrong, we are doing the repairing immediately. And the quality is very, very important for us in every steps what we are doing over here. Mä voin vielä sanoa semmoisen asian, että minun kohdalta, olen itse intohimoinen kalastaja, niin on siis todella hienoa, että on voinut tietyllä lailla yhdistää harrastuksen ja työn saumattomasti yhteen. Uistimen valmistus on tietyllä lailla varmastikin niin spesiaalityötä, että sitä ei voi missään koulussa opiskella, että se täytyy opiskella paikan päällä tekemällä niitä uistimia ja se kokemus siihen vaaditaan, ja se on yksi varmaan haastavin, että ilman kokemusta ei voi valmistaa uistimia. Mä olen ollut Rapalalla työssä 41 vuotta ja olen ollut tuotesuunnittelijana. Tuotesuunnittelussa oikeastaan mä menin sinne tuotesuunnitteluun niin vanhemman suunnittelijan oppiin aikanaan ja tein monta vuotta hänelle niin sanotusti näitä protomalleja ja mallineita ja vastaavia. Ja sitten siinä vuosien saatossa aloin suunnittelemaan itse myös tuotteita ja olen tehnyt yli 20 vuotta, sanotaan 25 vuotta suunnitellut uistimia Rapalalle. Eli mä itse myös kalastan vapaa-aikana ja olen huomannut, että siitä on apua siitä kalastuksesta suunnitteluun ja myöskin laadun valvontaan. Molempiin löytyy siitä argumentteja kyllä ja tulee ajatuksia sitten, mitä voisi olla suunnittelun kannalta paremmin ja miten voisi laadullisesti myös parantaa tulevia tuotteita niin sanotusti. Yksi on esimerkiksi, mikä oli ihan siis sellainen hullunkurinen ajatus, tuli kerran mieleen, että olisi samassa vaapussa niin olisi pintaviehe ja syvänneviehe. Ja mä yhden protomallin teinkin joskus semmoisen ja testasin, niin toimi kyllä, ettei sen voi. Se on vaan niin koomisen näköinen, että se ei ole myyvän näköinen tuote. Mutta kyllä siinä tulee kaiken näköisiä ajatuksia, kun pääsee testailemaan. My name is Esa Juusola. I'm a design manager here in Rapala PD. My responsibilities are colors and the design of the lure, and I'm kind of like a part of it. We do it together with the lure designers. Process starts by demand for a new kind of pike lure. We start to gather information from the Rapala Pro staff around Europe. What features it needs to have, everything, like the weight and everything. We start to gather so much information as we can before project comes to my table, and I start to make actual 3D design. So
When we start a new lure project, it's basically the first steps are the construction of the lure, the size, the shape, and of course the action. And they all go hand in hand with the colors, so we need to think about the colors already from the beginning, so the final look will be as perfect as we want. As an angler, it's always fun to go outside fishing, but it's also convenient for me because I can combine my work and my hobby. So I can do testing, I can test our lures and see how they work in real life. And I can see all the colors in the natural environment. I think the best thing about my job is besides to get to test the lures, but see other people using them and catching fish. It's also nice to see them in the stores. So I think like I'm proud of my design, so it's always fun to see that they work.